Hello everybody, welcome to grade 12 economics unit 2 part 2 of 1. In today's tutorial we are going to discuss about the aggregate demand. I already read your comments and I would like to say thank you for your constructive feedback, and I will try to do the best answer for your question. Hordoftoota Dorii Tube kan taatan baga nagaan dhuftanii. Kun barnoota ikoonomiksii kutaa 12ffaa boqonnaa 2 marroo isa tokkoffaati. Mata dureen barnoota keenya irraa aggregate demand jedha. Egaa yaada isin komentii naa kennitan hedduu isaa dubbisee jiraani. Yaada jajjabina naa kennitaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Gaaffilee achirratti isin gaafattaniif deebii isaa hamma danda'ametti hatattamaan isinii deebisa jedhee yaada. Unit 2 hatattamaan isinii fixa. Wanti duubatti hafeef maateriyaala yookaan immoo viidiyoon kun qulqullinaan akka isin bira ga'uuf nootii bareedinii bahuu qaba jedhee yaada. Kanaaf isa qopheessuuf immoo yeroo na gaafate. Wanti nuti gochuu qabnu inni jalqabaa chaaptarii kan hatattamaan isinii fixa. Akkuma kana finneen boqonnaa 1 fi boqonnaa 2 keessaa gaaffileen isinii baasaa worksheetiin isinii hojjedha jechuudha. Isin wanti isin gootan Dorii Tube channel jedhu kana like, subscribe gochuu hin dagatina. Subscribe gochuudhaaf immoo Google akkaawuntii mataa keessanii qabaachuu qabdu yookaan imeelii qabaachuu qabdu. Imeeliin qabdan taanaan subscribe gochuu hin dandeessaniin barattoota. Kanaaf wanti isin gorsu create go'a. Imeelii mataa keessanii banaa. YouTube yeroo seentan isaan seentu jechuudha. Sign in gootaa jechuun isarratti ittiin seentaniit subscribe gochuu hin dandeessuun. Isan qabdan taanaan subscribe gochuu hin dandeessaniin viidiyoon kunis hatattamaan isin qaqqabuu hin danda'u. Kanaaf isa create go'a. Akkaataa immoo create itti go'an yoo hin beektan ta'e comment go'a isinittan agarsiisa akkamitti create akka gootan imeelii mataa keessanii. Introduction. Aggregate supply and aggregate demand analysis is the macroeconomic model that aggregates the output of an entire economy representing national production. It combines two sides of the market, that is the demand and the supply, to understand the economic trends. So, aggregate demand and aggregate supply is what it is the macroeconomic model, which aggregates, or that means which sum up or which combine all outputs of the entire economy. The whole economy's output is combined together. That represents what? The national production as a total. So there are two sides of the market forces which determine the aggregate supply and the aggregate demand. This force is the demand and the supply. These the two forces, demand and the supply, again, it is helpful in order to understand what the economic trends or the economic situations. In macroeconomic analysis,
The level of overall economic activity, such as the output and the price, are determined through the interaction of aggregate demand and aggregate supply. So when the demand and the aggregate supply is what it is, intersects or cross each other, it determines what the amount of the output and the amount of the price. As you know that the aggregate supply is upward sloping and the demand is downward sloping. So when the supply upward slope and the demand is downward slope, there is the interaction of demand and the supply, and which determines the amount of what the price and the entire economic output. So in this unit, we are going to examine the concept of what aggregate demand and aggregate supply, equilibrium, aggregate demand and aggregate supply, and lastly, their respective effects. The effects of what? The interaction of aggregate demand and aggregate supplies on the economy, again on the price level. Egaa mata dureen keenya barnoota har'aa maal ta'a? Demand an jedhu ta'a jenneerra. Kanaaf akka se'insatti immoo maal qabna? Aggregate demand, aggregate supply fi aggregate demandtu jiraani. Waa'ee xiinxala maalitii dhiyeessii waliigalaa aggregate supply jechuun dhiyeessii waliigalaati. Aggregate demand immoo fedhii waliigalaa. Dhiyeessiin ni jira. Fedhii waliigalaa immoo akkasumatti ni jiraani. Waa'ee xiinxala kanaati ilaallaa jechuudha. Kunis maalitti fayyadamneeti? Macro economic modellitti fayyadamneeti. Aggregate demand fi aggregate supply kun immoo maal agarsiisu? Oomisha waliigalaa kan diinagdee tokko keessa jiru kan galii biyyattiitiin wal qabate kan agarsiisanidha jechuudha. Kanaaf immoo humna lamatu jira. Humni lamaan kun immoo demand and supply jennaan jechuudha. Gabaa keessatti humna lamatu outputii yookaan oomishaa fi gatii meeshaalee kan murteessu humna lamatu jiraani. Demand and supply isa jedhamu kana jechuudha. Humni lamaan kun yeroo walitti dhufanii interact wal go'an yookaan immoo demand fi supply cross yeroo wal go'an maallu agarsiisu? Ikonomii biyya tokkoo keessatti maal fakkaata kan jedhudha. Gatiin isaa maal fakkaata, oomishni isaa maal fakkaata kan jedhu nutti agarsiisuu danda'u jechuudha. Kanaaf yeroo immoo aggregate demand kun supply kun cross yeroo wal go'an yookaan immoo interact yeroo wal godhan maal nutti agarsiisu? Outputii fi yookaan immoo oomishamee bahuu fi akkasumas gatii isaanii nutti agarsiisu jechuudha. Boqonnaa kana keessatti wanti nuti waliin ilaalluuf deemnu aggregate demand and aggregate supply kan jedhu ilaalla. Equilibriumis iddoo isaan itti wal qaxxaamuran ilaalla. Dhiibbaa isaan fidanoo effect yookaan impactiin isaan fidan maal fakkaata kan jedhu waliin ilaaluuf deemaa jirra jechuudha. Concept of aggregate demand. Aggregate demand refers to the total amount that different sectors in the economy willingly spending a given period of time. More specifically, aggregate demand is the total amount of money available for what? For households, farmers, and the governments to purchase goods and the service produced in the economy during a specific period. Aggregate demand is the total expenditure by consumers, business, governments, or those are known as maybe the economic agencies. So when we say in general the aggregate demand is what is the total amount or the total output, that means that different sectors
such as what maybe the businesses or the consumer or governments willingly to spend their income in a given period of time. So maybe usually for 1 year. Mathematically, we can express the aggregate demand just like this one. Aggregate demand is equal to consumption by the individual person or by the individual firms plus investment by individual person or by the individual firms plus the government expenditure. This government expenditure can be the federal or the regional government. Aggregate demand is influenced or affected by price level. That means, let we assume if the price of the product is what goes up or increasing, this causes lower purchasing power of the people. Price is increasing means the ability of the people to buy something is decreasing or lower purchasing power of the people. That means, again, this has the impact of what? Decrease in the consumption. Here, C is decreasing, consumption is decreasing. Decrease in consumption means aggregate demand is also decreasing, because since here consumption is increasing, aggregate demand is also decreasing. Why? Because aggregate demand is the sum of what? The sum of consumption plus investment plus government expenditure. This element is C, means consumption. Consumption decreasing means aggregate demand is also decreasing. Another factor that affects the aggregate demand is monetary policy. How the monetary policy affect? Let me assume the interest rate is increasing. Interest rate is increasing means it causes discourage the borrowing. The borrowers is become what? Demoralized. Why? Because the interest rate that they pay for what? For borrowing of the money is increasing. So there is an impact on lowering the investment due to high interest rate. Investment is decreasing. Investment decreasing means, again, aggregate demand is also decreasing. Investment is decreasing since the investment is an element of aggregate demand here. This I decreasing means aggregate demand is also decreasing. The third factor that influence the aggregate demand is fiscal policy. As I told you last time, fiscal policy means a policy that related with government expenditure and government revenue or taxing. So when the government, let we assume, reduce the government spending, if this one, G, means government expenditure on good and service, when G decreasing, the aggregate demand is also decreasing, because government expenditure is an element of what? An element of aggregate demand. The last two other factors, this is positively or negatively depending on their magnitude. For example, when you take the wealthy increasing means the household or an individual person purchasing power is increasing. Purchasing power increasing means the consumption C is increasing. C is increasing means aggregate demand is also increasing. But when the wealthy of an individual person is decreasing, his or her purchasing power is also decreasing. At that time, consumption is decreasing. Consumption is decreasing means, again, aggregate demand is also decreasing. Expectation about the future, especially about the, let we say, the price. If an individual person assumes that in the near future the price of some product is decreasing, then he or she maybe decrease the current consumption.
If the price of the product in the near future is increasing, then the household decrease his or her consumption now. Why? Because she or he purchase the product in the next month or in the near future with the lower price. Therefore, nowadays his purchasing power or to buy something is decreasing. At that time, maybe the aggregate demand is also decreasing. But if the consumer assumes that in the near future the price of the product is increasing, then they start to purchase more product now in order to avoid unnecessary expenditure in the near future, because in the near future price is increasing. To avoid this one, the buyer or the consumer starts to buy the product more and more today. This means consumption is in current period is increasing. At that time, aggregate demand is also increasing. Another factor is technological advancement. If an individual person or an individual investor, especially when he uses the modern technology in the investment, the latest machine, the latest equipment, then his investment goes up or increasing. When investment is increasing, it means aggregate demand is increasing. So how other factors can affect? Wanti mata dureen keenya har'aa akkuma isiniin jedhe dimaandii aggregate dimaandii yookaan immoo fedhii waliigalaa isa jennu ilaallanii. Fedhii waliigalaa jechuun immoo oomisha waliigalaa kan namoonni yookaan immoo seektaroonni adda addaa fedhii isaaniitiin baasii irratti baasanii kan bitanidha jechuudha. Yeroo isaaniif kenname keessatti fedhii isaaniitiin baasii isaan baasanii bitanidha jechuudha. Keessattuu waggaa tokko keessatti wanta raawwatamudha. Aggregate demand yeroo jennu jechuudha. Gatii waliigala nuti oomisha tokko bituudhaaf irratti baasnu fakkeenyaaf householdii ta'uudha. Economic agent warra jedhaman. Economic agent warra jedhaman eenyuun householdiidha. Farmii yookaan dhaabbata akkasumas mootummaa. Isaan kun economic agent jedhamu. Baasii namoonni kun fedhii isaaniitiin oomisha tokko bitachuudhaaf baasan aggregate demand jennaani jechuudha. Fedhii waliigalaa jennaani. Bifa herreegatiin immoo bifa kanaatiin keenya. Aggregate demand walqixa ta'a. Consumptionii nama dhuunfaan yookaan dhaabbata dhuunfaan dhaabbilee dhuunfaa garaagaraatu jira. Wanta isaan itti fayyadaman. Consumption jechuun itti fayyadamuu jechuudha. Product waan tokko itti yeroo fayyadamnu consumptionii jennaani. Akkasumas ammas maaltu jira? Investmentii jira. Investmentii nama dhuunfaan yookaan dhaabbilee dhuunfaan ta'uu danda'ani. Inni biraa baasii mootummaati. Baasii mootummaa kun baasii federaalli ta'uu danda'a, mootummaan federaala ta'uu danda'a yookaan immoo naannoo ta'uu danda'a. Baasii isaan baasan maal irratti? Hawaasa tajaajiluudhaaf baasan, barnoota, fayyaa, daandii waan uummataaf barbaachisan guutuudhaaf baasiin bahu G yookaan immoo government expenditure jennaan jechuudha. Aggregate demandiin kun wanta affect godhu immoo maaliin affect ta'uu danda'a kan jedhu tokkoffaa gatii meeshaaleetiin. Gatii meeshaaleetiin affect ta'a. Akkamitti ta'a? Fakkeenyaaf gatii meeshaalee dabalee haa jennu. Gatii meeshaalee yoo dabalu dandeettiin namoota waa bituu maal ta'a? Gadi bu'a. Maaliif gatiin meeshaa nutti dabalee jira, dandeettiin nuti waa daballee bituu gadi bu'a. Dandeettiin keenya waa bituu gadi bu'e jechuun immoo consumptioniin keenya yookaan immoo itti fayyadamuun productii tokkoo maal ta'a? Gadi bu'a. Siintu maal taati? Gadi buuti jechuudha. Siin gadi buute taanaan immoo aggregate demand maal ta'a? Gadi bu'a. Maaliif aggregate demand jechuun ida'ama jara kanaa waan ta'eef jechuudha. Inni biraa monetary policy. Monetary policy jechuun poolisii yookaan immoo imaammata mootummaa waa'ee qarshii dhiyeessii irratti dhiyeessii qo'atudha. Waa'ee qarshii fi dhalashii kan qo'atu
Monetary policy jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf dhalli qarshii dabalteerti haa jennuuti. Dhalli qarshii yoo dabalu kun immoo maal godhaa namoonni akka hin liqeeffannee gadi isaan maal godhaa diskaareej godha yookaan immoo haamilee isaanii gadi buusa. Maaliif dhalatu itti ol ka'aa jira waan ta'eef. Haamilee abanii jechuun immoo investimentii raawwachuu hin danda'aniin jechuudha. Hirmaachuu hin danda'an investimentii irratti. Maaliif baankii deemanii yoo qarshii gaafatan dhalli isaa guddaa waan ta'eef investimentii isaanii maal godhu ni hir'isu jechuudha gadi buusu. Investimentiin gadi bu'ee taanaan aayintuun gadi buuti jechuudha. Yoo gadi buutu aggregate demandis gadi bu'aa jechuudha. Kanaaf akka investimentiin akkamitti aggregate demandii affect akka goonu agarsiisa monetary policy keessatti jechuudha. Fiscal policy immoo jechuun maal jechuudha? Kunis imaammata mootummaa ta'ee jechuudha. Imaammata maal irratti baasii mootummaa fi gibira mootummaati. Monetary policy maalan isin jedhe dhiyeessii qarshii fi dhalashii qo'ata. Fiscal policy immoo baasii mootummaa fi gibira mootummaati jechuudha. Fakkeenyaaf mootummaan baasii isaa gadi yoo butu isa kana jechuudha. G aggregate demandis maal ta'a gadi bu'a. Maaliif elementii G'n elementii eenyuti? Elementii aggregate demand waan ta'eef jechuudha. Inni dhuma kanneen biroo aggregate demand affect gochuu danda'an eenyu fa'aa? Qabeenyi yoo jiraate namni waan barbaade itti fayyadamaan jechuudha. Siin maal ta'a ol ka'a. Itti fayyadamiinsi keenya maal ta'a ol ka'an. Siin ol kaate taanan immoo aggregate demandinis ol ka'a. Namni qabeenya hin qabu taanan immoo dandeettii nuti waa binnee itti fayyadamuu gadi bu'a. Welziin keenya yookaan qabeenya keenya gadi bu'ee taanaan dandeettii nuti waa binnee fayyadamuu gadi bu'a. Siinis gadi buuti jechuudha. Yeroo kana immoo aggregate demandinis gadi bu'a. Inni biraa namoonni gara fuulduraatti wanti kun akkana ta'a jedhanii waa tilmaamanii ol kaa'uu jechuudha. Fakkeenyaaf ji'a tokko booda gatiin meeshaa tokkoo ol ka'a haa jennu. Fakkeenya fudhaa. Gatiin zayitaa liitirri tokko yookaan liitirri 5 amma birrii 1000 haa jennuuti. Ji'a tokko booda garuu 1500 gala yoo jedhame TV reediyoon kana yoo hime ji'a tokkoon booda hamma kana galaa 1500 galaa. Har'a garuu meeqa 1000. Ji'a tokko booda 1500 ta'a yoo jedhe uummanni maal godhaa hatattamaan har'a bitatee lafa kaa'a jechuudha. Yeroo kana maal ta'a itti fayyadamiinsi keenya konsepshiniin keenya har'a hin dabalaa. Maaliif gatiin meeshaa sanaa gara fuulduraatti waan dabaluuf sodaa sanaaf har'a hin dabalaa jechuudha. Yeroo kana immoo aggregate demandiin ol ka'a. Gara fuulduraatti immoo gatiin meeshaa sanaa gadi bu'a yoo jenne amma fakkeenyaaf gatiin zayitii tokko abbaa liitira 5 birrii 1000 yoo ta'e har'a ji'a tokko booda 500tti gadi bu'a yoo jedhan uummanni hin bitu har'a. Xiqqeessa bitan. Hin dhiisan baay'inaan hin bitatu. Maaliif ji'a tokko booda kumaan bituu mannaa har'a kumaan bituu mannaa ji'a tokko booda birrii 500 bitata waan ta'eef konsepshinii isaa gadi bu'a har'a jechuudha. Yeroo kana immoo aggregate demandis maal ta'a gadi bu'a. Teekinooloojii inni biraa teekinooloojiin akkamitti aggregate demand affect godha? Teekinooloojii haaraa kalaqa haaraa yoo ba'etti yoo fayyadamne investimentiin keenya maal ta'a hin dabalaan jechuudha. Investimentii yoo dabale immoo maal aggregate demand inni dabala. 4 components of aggregate demand, as we discussed last time. What are that? What are those four components? Consumption, investment, aggregate, government expenditure, and net export. Export minus import mean net export. Those are the 4 components of the aggregate demand. The first one, household consumption expenditure, private investments, government expenditure, and net export. Household consumption, C. Private investment, I. Government expenditure, G. Net export means simply the difference between export minus import. What factors determine or affect C or consumption here?
Consumption is determined by disposable income. Disposable income means it's simply income after taxing, or personal income minus taxing, known as disposable income. So how disposable income affects the consumption? Don't worry about this one. You maybe learn in the next, I don't know, in grade 10 or grade 9 or 11 here, this formula here. So consumption means alpha plus beta YD. Alpha means the constant autonomous consumption. Beta, the slope of what? The consumption. YD means disposable income. So how the disposable income is affect the consumption here? If the YD is this one, the last variables, if Y, that is disposable income, is increasing, consumption is also increasing. If the disposable income decreasing, consumption is also decreasing. So how disposable income affects the consumption? Another factor that affects the consumption is household wealthy. That means if the wealthy of the people increasing, consumption is also increasing. If the wealthy is decreasing, consumption is decreasing. Long-term income trends. How the long-term income trend affect the consumption? If, let we assume, if the people assume that in the near future their income is increasing, their current consumption is also increasing. If the near future the income of the people is decreasing, their current consumption is also decreasing. The first one, aggregate price level. How the price level affects the consumption? As the price goes up, it reduces the purchasing power of the people. If the purchasing power of the people is decreasing, it means their consumption is also decreasing. So this is some factors that can affect what? The consumption. Another one is the determinants of investment. First one, level of the output. If the output is high, that means their production is high. The return from the investment is also high. Cost of the capital, especially the interest rate. If the interest rate is high, investment is decreasing. If the interest rate is low, investment is increasing. Expectation about the future. That means, let we assume, if the individual firm assumes that in the near future there is high profit, their current investment is increasing. But if in the near future the profit is low, their current investment is decreasing. So how the investment is affected by those variables. Egaa elementoonni aggregate demand meeqatu jira? Afurtu jirani. Inni jalqaba household consumption idha. Private investment demand, government expenditure, net export jira jechuudha. Household consumption kan jennu C isa kana. Private investment in I a, government expenditure akkuma sila G a. Net export jechuun immoo gabaabumatti garaagarummaa eenyuti? Alatti wanta erginu irraa wanta alaa galchinu irraa hir'isnaan yeroo kana eenyu argattu net export ta'a jechuudha. Consumption tun immoo wanta baay'eedhaan affect taati. Maaliin disposable income kanaan affect ta'uu dandeessa? Disposable income jechuun gabaabumatti galii keenya gibira irraa kaffallee wanti nuti kiisii keessa kaawwannu disposable income jedhama jechuudha. Galii ni arganna, gibira irraa kaffallee wanti nuti harkatti neetiin nuti harkatti qabannu sun disposable income jennaani jechuudha.
Disposable income kun immoo waan lamaaf nu fayyada economics keessatti. Tokkoffaa yookaan invest goona yookaan maal goona yookaan itti fayyadamnaani consume goona yookaan consume goona. Ani irraa hafte immoo maal goona baankii ol kaawwanna save goona jechuudha. Disposable income waan lamaaf nu fayyada. Tokko itti fayyadamna ani irraa hafte immoo baankii kaawwanna. Kanaaf disposable income kun akkamitti affect akka godhu nu agarsiisa. Kun formulaa consumptioniti jechuudha. A jechuun constant yookaan alpha jennaani. B immoo slope consumptioniti. Ni barattu isa kana yookaan immoo kutaa 11 yookaan kutaa 9 yookaan 10 keessa jira jee yaada. Slope consumptioniti akkasumas marginal propensity to consumption jedhamaani. Y immoo disposable income jedhamti. Disposable income tun yoo dabaltu consumption maal taani dabala. Disposable income kun gadi yoo buutu Y Cnis gadi bu'aa jechuudha. Kanaaf disposable income akkamitti akka affect goonu agarsiisa. Inni lammaffaan household wealth yookaan immoo maatiin tokko qabeenya inni qabu murteessaadha. Qabeenya nuti qabnu murteessaadha. Qabeenyi keenya guddaa yoo ta'e itti fayyadamiinsi keenyas akkasuma guddaadha. Qabeenyi keenya xiqqaa yoo ta'e wanta nuti fayyadamnus xiqqaa ta'a jechuudha. Siin keenya gadi bu'aa jechuudha. Long term income trend immoo fakkeenyaaf long term income trend yoo jennu akkaataa galii keenyatu murteessaa jechuudha. Hajennuti gara fuulduraatti galiin keenya ni dabala jennee yoo tilmaamne immoo fakkeenyaaf mindaa ta'uu danda'a waan biraa ta'uu danda'a. Ji'a tokko ji'a lama booda galiin kiyya naa dabala jettee yoo yaadde har'a kana maal gochuu eegala namni liqeeffachuu yookaan bifa biraatiin namarraallee fu'atee waan baay'ee itti fayyadamuu barbaada. Maaliif gara fuulduraatti abdii waan qabuuf har'a liqaatti seenuu danda'ani jechuudha. Consumption isaa dabala, itti fayyadamiinsa isaa ni dabalaani. Galiin nama tokko immoo gara fuulduraatti gadi bu'a jennee yoo tilmaamne maal ta'a? Wanti nuti consumption keenya kun gadi bu'aan jechuudha. Maaliif akka argiteen taatuni galiin kee waan si jalaa xiqqaachaa deemuuf har'a fayyadamiinsa kee gadi butaa deemtaa jechuudha. Inni biraa gatii waliigalaati. Gatii waliigalaa akkamitti affeekti go'a? Gatiin meeshaalee waliigalaa yoo dabalu dandeettiin namoota waa bituu gadi bu'a. Dandeettiin namaa waa bituu gadi bu'e jechuun immoo itti fayyadamiinsi keenya maal ta'a? Siin keenya gadi bu'a. Waliigalatti kun warra consumptionii keenya yookaan itti fayyadamiinsa keenya nu jalaa miidhuu danda'anidha. Determinant of investment kan jennuun immoo tokkoffaan level of output production yookaan oomisha waliigalaa. Oomishni keenya guddaa yoo ta'e investmentii irraa wanti nuti argannu investmentiin keenya maal ta'a? Guddaa ta'a jechuudha. Cost of capital yoo jennu fakkeenyaaf dhala baankii irraa nuti liqeeffanne ta'uu danda'ani jechuudha. Fakkeenyaaf yoo nuti baankii irraa yeroo liqeeffannu intarestii isaa yookaan dhalli isaa guddaa yoo ta'e investmentiin keenya gadi bu'a. Maaliif dhala guddaa baankii waan nu gaafatuuf akka barbaannetti liqeeffannee hojjechuu hin dandeenyu, invest gochuu hin dandeenyu, investmentiin gadi bu'a. Yommuu dhalli xiqqaa yoo ta'e dhalli baankii namni baay'een liqeeffatee invest go'a, investmentiin ni dabala. Bifa kanaatiin affeektii ta'uu danda'a. Expectation about the future and jiru gara fuulduraatti wanti kun ni ta'a jennee waan tokko tilmaamuu jechuudha. Fakkeenyaaf dhaabbileen investorotaa maal gochuu danda'u? Gara fuulduraatti bu'aa guddaatu jira jedhanii yoo sammuu isaanii keessatti yoo tilmaaman positively think yoo go'an kanaaf har'a maal godhu baay'inaan invest godhu. Gara fuulduraatti profitii sana yookaan immoo bu'aa sana baay'inaan saamuudhaaf jecha investmentii isaa har'a ni dabalu jechuudha. Gara fuulduraatti immoo profitiin isaan argatan yookaan bu'aan isaan argatan xiqqaa jedhanii yoo tilmaaman sammuu isaanii keessatti investmentii isaanii maal godhu gadi butuu jechuudha. Kun immoo akkamitti investmentii affeekti akka goonu agarsiisa. Government purchase. The third one,
Government purchase also affected by fiscal policy, positively or negatively. I told you fiscal policy, such as government expenditure and the taxi. Maybe government increase the expenditure or decrease. Government maybe again increase the taxi or decreasing. At that time, it affects the government purchase. Political priority. Political priority means that maybe the government gives the priority for the economic development, or maybe sometimes the economy gives the priority for the war or for the political issue. It depends on the nature of the government. So political can affect the economy. If the government gives the chance for the economic development, maybe the economy developed. But if the government gives the chance for the war, maybe the economy of that country is what? Decreasing. So how the government purchase can affect it. Economic condition of the country also affect positively or negatively the government expenditure. That means if the government, yes, especially the government indebtedness means if there is heavy borrowing from external, maybe it affects the government expenditure. Another factor affects the government purchase is revenue availability, positively or negatively. It depends on the government's ability to collect the tax. If there is high revenue, it may be affect positively government expenditure. If the revenue that government collect is low, it affect negatively. And the debts affect the government purchase negatively, because excessive debts, especially from the foreign country, maybe affect the government's ability to buy something. External factors, maybe the trade or trade, also can affect the government purchasing power. The last element is of the aggregate demand is net exports. As I told you, net export means it is the value of what export minus the value of the import, the difference between export and imports. What factors affect the net export? The first one is domestic and foreign income, maybe positively or negatively. How is the foreign income is increasing? Their purchasing power also increasing. So export is increasing. Net export is become positive. If the foreign income is what? It is decreasing. If the foreign nation's ability to buy something is decreasing, it means export is decreasing. Export is decreasing means maybe import is greater than export. At that time, net export become negative. And the second one is relative price. Relative price means the price of one commodity the price of one commodity, or the price of commodity in domestic with relative to the price of that product in terms of another foreign currency. Let me say the price of coffee in Ethiopian birr and the price of coffee in USA dollar. So this is the relative price, the comparison between the price of one commodity in terms of the two countries' currency. This is what do mean. Exchange rates also affect positively or negatively. Let we assume, for example, if one country's currency is appreciated, when its purchasing power is increasing, at that time, maybe the export is decreasing and the import is increasing.
But if once country's currency depreciated or discouraged, the export is increasing and import is decreasing, the net difference is become positive. Maybe read what we already discussed last time in chapter 1. I explained it in detail. Go back to read. Elementiin inni sadaffaan aggregate demand government purchase. Wantoonni immoo government purchase kana affect gochuu danda'an qofa fiscal policy akkuma sila isin jee fiscal policy maa inni imaammata mootummaa waa'ee baasii mootummaa fi gibira mootummaa yookaan galii mootummaa qo'achuu danda'u waa jenneera. Kunis immoo positive yookaan immoo negatively affect gochuu danda'an fiscal policy. Fakkeenya mootummaan gibira isaa yoo ol kaase galii isaa ni dabalaa fi maaliif galii mootummaa jechuun gibira. Gaafa immoo taaksii yookaan gibira gadi buutu galii isaa gadi bu'a. Positively or negatively ta'uu danda'an jechuudha. Political priority jechuun immoo imaammanni mootummaan siyaasa biyyattiidhaaf dursa kennu murteessaa. Dinagdee biyyaatii fi misoomaaf dursa kenna moo waraanaaf dursa kenna kan jedhu murteessaa. Misoomaaf dursa kenna yoo ta'e government purchase ni dabalaan jechuudha murteessaa. Waraanaaf dursa kenna yoo ta'e immoo dandeettiin inni waa bitu immoo gadi bu'aa jechuudha. Maaliif wanti waraanaaf bahu badii malee waan gaariif hin ta'u waan ta'eef. Haalli dinagdee biyya sanaatis murteessaa. Dinagdee biyya sanaa maalirra jira kan jedhu jechuudha. Inni kunillee positive yookaan negatively affect gochuu danda'a. Dinagdeen biyya sanaa waan gaariirra jira yoo ta'e dandeettiin mootummaa waa bituu ni dabala. Dinagdeen biyya sanaa immoo kan kufaa deemu yeroo ta'e dandeettiin mootummaa waa bituus wajjumaan gadi kufaa deemanii galii mootummaati. Galii mootummaas murteessaa. Dandeettiin mootummaa waa bituu ni murteessa. Mootummaan gibira gahaa qaba yoo ta'e galii gahaa qaba jechuudha. Dandeettiin inni waa bituus maal ta'anii dabala. Mootummaan gibira hin qabu yoo ta'e yookaan immoo galii hin qabu taanaan dandeettiin inni waa bituu gadi bu'a. Positively or negatively kanaaf jenna. Inni biraa inni idaa isarra jiru. Idaan isarra jiru murteessaa. Mootummaan idaan irratti baay'atu idaa jechuun negatiiva yeroo hundaa positive wanti jedhamu hin jiru. Kanaaf mootummaan tokko idaa guddaa keessa jira yoo ta'e dandeettiin inni waa bituu gadi bu'a. Dandeettiin inni uummataaf waa hojjechuu gadi bu'a. Dandeettiin inni mana barnootaa hojjetu, dandeettiin inni fayyaa hojjetu, daandii hojjetu gadi bu'aa jechuudha. Maaliif idaatu isaa jira. Idaa biyya biraata isaarra jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf government purchase maal bu'aa gadi buusuu danda'a. External factor yookaan immoo dhiibbaa alaarraa dhufuu ta'uu danda'an. Karaa siyaasatiin ta'uu danda'anii yookaan immoo osoo dinagdee biyyattii keessattiin ala wanta ta'uu danda'u. Fakkeenyaaf haa jennuti yeroo ammaa kana fuddaa waraana Raashiyaa fi Yukureen fuddaa. Garuu Itoophiyaan keessa jirtu indirectly affect gochaa jiranii jechuudha. Yeroo darbee xaa'oon maaliif galuu dida waraana Raashiyaa fi Yukureeniitiif galuu hin dandeenye jedhamee mootummaan ibsaa ture jechuudha. Qaala'insi jira. Indirectly dhiibbaan alaallee dinagdee biyya tokkoo keessatti maal godhaa gadi butuu danda'anii jechuudha. Gatiin xaa'oo akka malee dabalee ture. Yeroo keessa adeemsa keessa tasgabbaa'e malee jechuudha. So kuni waliigalatti wantoota government expenditure yookaan baasii mootummaa challenge gochuu danda'anii. Taanee net exportii jennee net exportiin immoo garaagarummaa exportii fi importii yookaan ala ergii fi ala hangalchinu garaagarummaa isaaniiti. Innis immoo maaliin affected domestic and foreign income. Galii uummata biyya keessa jiruu fi galii lammiilee biyya alaa murteessa. Galiin namootaa yoo dabale fakkeenyaaf galiin lammiilee biyya alaa yoo dabale dandeettiin isaan dhufanii nurraa bitanii deemuu hin dabalaan ekspoortii keenya ol ka'a jechuudha. Galiin isaanii lammiileen alaa galiin qaba yoo ta'an nurraa waa bituu hin danda'an nutis ekspoortii gochuu hin dandeenyu jechuudha. Yeroo kana maal ta'a ekspoortiin keenya gadi bu'anii kanaaf ekspoortiin gadi bu'e taanaan immoo maal
yeroo walirraa hir'isnu maal ta'a negeetiiva ta'a. Net exportiin keenya negeetiiva ta'anii negeetiiva ta'anaan immoo irratti eenyu irratti ida'ama deeme aggregate demand irratti waan ida'amuuf aggregate demandiin keenya gadi bu'aa jechuudha. Relative price jechuun gatii meeshaa tokkoo qarshii biyyoota lamaatiin wal dorgomsiisuudha. Fakkeenyaaf gatii bunaa birrii Itoophiyaatii fi gatii bunaa doolaaraa wal dorgomsiisnaa jechuudha. Kamtu irra guddee kamtu faayidaa irra qaba? Itoophiyaan buna biyya keessatti oomishuutu irra faayidaa qaba moo biyya alaatii odoo galchinee faayidaa qaba kan jedhu waliin dorgomsiisuudhaaf nuuf fayyaddi jechuudha. Fakkeenyaaf biyya as keessatti alaa galchuu mannaa asitti oomishuu qabna yoo jenne ekspoortii goonaa galii argannaa ekspoortiin keenya hin dabalaa gaarii ta'a. Garuu immoo impoortii gochuu qabna yoo jenne alaa galchina waan ta'eef net ekspoortii keenya maal go'a affeekti go'a jechuudha. Exchange rate yookaan immoo qarshii sharafa alaa jechuudha. Birrii yookaan qarshii Itoophiyaa doolaaraan qarshii Itoophiyaa paawundiyaan qarshii Itoophiyaa yiinii kan chaayinaatiin ta'uu danda'a. Kunillee murteessaa. Fakkeenya mootummaan maal gochuu ni danda'a? Qarshii biyya isaa inkaareej gochuu danda'a, diskaareej gochuu danda'a. Doolaa har'a yoo fudhattan birriin Itoophiyaa diskaareej taate jedhe dandeettiin ishii waa bitu gadi bu'ee jira. Doolaarri garuu appirisheet ta'ee jira. Doolaarri takkittiin birri Itoophiyaatti kara qarshii 45-50 ta'aa jira jechuudha. Birriin Itoophiyaa maal taate? Dipirisheet taate yookaan immoo diskaareej taate dandeettiin ishii waa bitu gadi bu'ee jechuudha. Gabaabumatti. Dandeettiin birri Itoophiyaa gadi bu'uu jechuun ekspoortiin hin dabalaan. Maaliif dabalaa? Doolaara xiqqoo fidataniif lammiileen alaa biyya keenya yoo seenan birrii guddaatti jijjiirratanii meeshaa baay'ee rakasaan nurraa bitatanii deemu. Birriin keenya ta'e dandeettiin ishii waa bitu xiqqaa waan ta'eef jechuudha. Doolaarri garuu humna qaba biyya keenya yoo seenu. Osoo immoo mootummaan Itoophiyaa immoo birri Itoophiyaa appirisheet osoo go'e yookaan immoo inkaareej osoo go'e dandeettiin nuti alaa galchinu hin dabala garuu ekspoortiin keenya immoo hin hir'ata. Akkamitti hir'ata? Birriin keenya abilitii ishii yoo dabalu lammiileen alaa dhufanii waa nurraa bitanii deemuuf ekspeensivii itti ta'a yookaan immoo gatiin isaa itti ol ka'aa jechuudha. Gatii isaa waan itti ol ka'uuf baay'inaan nurraa bitanii deeman ekspoortii keenya ni hir'ata. Kanaaf exchange rate yookaan sharafni akkamitti akka net ekspoortii affeekti goonu agarsiisa jechuudha. Aggregate demand curve is a schedule that shows the amount of the real output that the buyers collectively desire to purchase at each price level, ceteris paribus. This means ceteris paribus means other thing is remain constant, which is derived or comes from the French words ceteris paribus. That means other thing is assumed to be constant. So aggregate demand is what? It is a curve or it is a graph. That means this one. This is aggregate demand schedule or a graph that shows the amount of real output. Here real output, this one. That the buyers collectively desire to purchase at each price level, at each price. Here price is given. So this is what? The aggregate demand curve. The aggregate demand curve shows the total real output buyers desire to different price level, what you already defined. The relationship between the price level and the real GDP demanded is inversely or negatively related. This means as the price is decreasing, here from P1 to P0, price is decreasing, quantity is increasing. There is an opposite move of price and quantity. Price is decreasing, quantity is increasing. If price is increasing, let me say P0 to P0 to P1, then the quantity is decreasing from Q0 to Q1, goes
it goes back to Q1 here. In general, aggregate demand rise with fall in general price level. Aggregate demand rises or increasing, that means with a fall or a decrease in general price level. If the general price level is decreasing or fall, aggregate demand is rise or increasing. Price is fall here from 1 to or P1 to P0. At that time, aggregate demand increase from quantity 1 to quantity 0. Aggregate demand decrease with increase in price level. Let we assume price is moved from P0 to P1. At P0, quantity is Q0. At P1, quantity is Q1. Therefore, when price move from P0 to P1, P0, quantity here, then the quantity move back to from Q0 to Q1. Aggregate demand curve is downward sloping, just like this one here. It is downward or negatively downward sloping. Why it is downward sloping? Because there is an inverse or negative relationship between price and the quantity demand. As the price goes down, quantity goes up or increasing. As the price goes up or increasing, quantity is decreasing. This makes the aggregate demand downward sloping. Aggregate demand curve kan jennu waan graafii isa kanaa jechuudhani. Kunis maal nu agarsiisa? Hariiroo gatii meeshaalee fi oomisha waliigalaa gidduu jiru nu agarsiisa. Wantoonni biraa akkuma jiranitti dhaabbataa ta'anii jechuudha. Ceteris paribus jechuun jecha French irraa dhufedha. Wantoonni biraa dhaabbataa haa ta'aniif. Maaltu qofni jijjiiramaa haa ta'u, piraayisiin qofti yookaan gatii meeshaalee qofti haa jijjiiramu, wanti biraa garuu yeroodhaaf dhaabbataa jennee kaana jechuudha. Ceteris paribus jechuun akkasi. Aggregate demand curve maal nu agarsiisaa? Gatiin meeshaalee fi meeshaan nuti binnu sun waliif faallaa deemuu isaaniiti jechuudha. Waliif faallaa. Inversely yookaan negative hariiroon isaanii meeshaaleen bitamanii fi gatiin isaanii waliif faallaa. Gatiin isaanii akkasumas dhiyeessii waliigalaa waliif faallaa dimaandiin keenya jechuudha. Yoo kana jennu maal jechuu keenya? Gatiin meeshaalee yeroo gadi bu'u fedhii waliigalaa ni dabala. Yeroo immoo gatiin meeshaalee yoo dabalu fedhiin keenya immoo maal ta'a? Gadi bu'aa jechuudha. Dandeettiin nuti waa daballee bituu gadi nu jalaa bu'a. Aggregate dimaandiin keenya maal ta'a? Gadi bu'a. Kanaaf gatiin meeshaalee waliigalaa fi dimaandiin keenya aggregate dimaandiin keenya maa inni negatively relationship qabaachuu isaanii hubannaa jechuudha. Why does the aggregate demand curve slopes downward? The first one, real balance effect. The real balance effect states that inverse relationship between the price level and the quantity demand of real GDP, as I told you. That means as the price goes up, quantity demand goes down. As the price goes down or decreasing, the quantity demand is increasing. There is an opposite direction. So the real balance effect, let we assume price increasing first. Price is increasing means it causes decrease in purchasing power of the people. If the purchasing power of the people is decreasing, it means people become less wealthy. If the people become less wealthy,
it shows that decreasing is the demand for real GDP. This again causes reducing the person's wealthy. So this is how the rising the price level or can causes on the real balance effect. The second factor that makes the aggregate demand downward sloping here is interest rate effects or money supply effect. Higher price level means increases the demand for money. If the price of the product is high, the demand for money is increasing. If the demand for money is increasing, it means the interest rate is also increasing, because many people has demand or want to hold or want to have the money. At that time, the price of the money is increasing. The price of the money is interest rate, it goes up. If the interest rate goes up, it causes decrease in the investment spending, because interest rate is high means no one is wanted to what? Invest with the high interest rates. So investor become what? Discouraged. At that time, investment is decreasing. Investment is decreasing, aggregate demand is decreasing. Why? Because investment is an element of what? An element of aggregate demand. Another factor that cause the aggregate demand slope down is international trade effects. How? Higher price level means more expensive for both domestic and foreign nations. If the price of the product is high means it become what? Expensive for both the domestic nation as well as the foreign nations. If the product is become expensive, the buyer buy few goods. If the buyer buys few goods, export is decreasing. Export is decreasing means aggregate demand is also decreasing. Why? Export is what? An element of aggregate demand. Export and aggregate demand have a positive relationship. Export increase, aggregate demand is also increasing. Export is decreasing, aggregate demand is also decreasing. So how the price of the product can causes the movement of those variables. Egaa gaafina sitti ka'aa jiru maaliif aggregate demand curve akkasittiin slope downward ta'e maaliif deema kan jedhudha. Akka inni downward slope ta'e deemuuf sababni guddaan inni tokkoffaan real balance effect isa jennu kanaa jechuudha. Real balance effect kan ammoo hubannoo isaa sirriitti cimsinee beekuudhaaf tokkoffaa irratti gatiin meeshaalee dabalee haa jennuuti. Gatiin meeshaalee gaafa dabalu maaltu dhufaa? Dandeettiin namoota waa bituu gadi bu'a. Dandeettiin namoota waa bituu gadi bu'e jechuun immoo qabeenyi namoota maal ta'a? Xiqqaa ta'a jechuudha. Maaliif gatiin meeshaalee nutti dabaleera, kanaafuu qabeenyi keenyas akkasumatti gadi bu'a. Qabeenyi keenya immoo gadi bu'ee taanaan fedhiin nuti waa bituu qabnu gadi bu'a. Qabeenyi keenya gadi bu'eera, fedhiin keenyas akkasumatti gadi bu'a. Aggregate demand maal ta'a? Gadi bu'a jechuudha. Inni lammaffaan maaliif aggregate demand downward slope ta'an jiru? Interest rate dhala. Kunis immoo dhalli immoo qarshii wajjin wal qabata jenneera. Fakkeenyaaf gatiin meeshaalee ol ka'eera jennuuti. Gatiin meeshaalee ol ka'e jechuun fedhiin nuti qarshiidhaaf qabnu ni dabala. Maaliif namni gatiin meeshaalee ol ka'eera, namni qarshii guddaa sirriitti kiisitti baatee deemuu barbaada. Namni hunduu immoo qarshii barbaada yoo ta'e dhalli isaa maal ta'a? Ol ka'a. Barbaadamummaan qarshii ol kaanaan baankonni maal godhu? Dhala isaanii ol kaasu jechuudha. Interest rate ol kaasu. Interest rate immoo ol ka'e taanaan dhaabbileen investimentii irratti bobba'an maal ta'u? Baasii isaanii maal godhu? Ni xiqqeessu. Maaliif xiqqeessu? Dhalli baay'een itti ol ka'eera.
Kanaaf baankii deemanii liqeeffachuun barbaadanii investimentii isaanii maal gochuu barbaadu? Gadi butuu barbaadu. Investimentiin gadi bu'ee taanaan immoo aggregate demandiinis gadi bu'a. Maaliif? Investimentiin elementii eenyuti jenneera? Aggregate demand jenneera. Aggregate demand jennee walqixa ta'a consumption ida'uu investimentii ida'uu ida'uu exportii jenneera. Kanaaf investimentiin gadi buunaan aggregate demandiinis gadi bu'a jechuudha. Inni sadaffaan aggregate demandiin downward maaliif slope ta'a kan jedhu international trade effect daldala addunyaati. Dhiibbaa daldala addunyaa. Innis akkamitti fakkeenyaaf gatiin meeshaalee ol ka'eera. Gatiin meeshaa ol ka'e jechuun lammiilee biyya keessattis akkasumas lammiilee biyya alaa jiraniif gatiin meeshaalee olitti ka'e yookaan mi'aa ta'eera jechuudha. Gatiin meeshaa mi'aa ta'eera. Gatiin meeshaalee immoo mi'aa ta'e taanaan yookaan ol ka'aa taanaan namoonni maal godhu? Waa xiqqoo bitachuu barbaadu jechuudha. Lammiilee alaas haa ta'u, lammii biyya keenyas haa ta'u, xiqquma bituu barbaadu. Kanaaf wanti nuti immoo alatti erginu gadi bu'a jechuudha. Maaliif namoonni waan xiqqaa bitan waan ta'eef baay'inaan bitachuu hin barbaadan. Maaliif baay'inaan bitachuu hin barbaanne? Expensiveedha yookaan gatiinsaa ol ka'aa jechuudha. Exportiin keenya immoo gadi bu'ee taanaan aggregate demandiin keenyas maal ta'a? Gadi bu'a jechuudha. Inni kun akkamitti international trading akkamitti affect akka godhu nu agarsiisa.